Okay, lecture is recording. මොකද පරණ lecture කලින් lecture එකේ මට උදේ 6:00 ඉඳන් 8:00 වෙනකන් lecture එකක් තිබ්බා. මට පළවෙනි පැය මේ රෙකෝඩ් කරන්න අමතක වුණා. කවුරුත් මට මතක් කළෙත් නෑ. මටත් ඒක අමතක වුණා. හරි අපි තව විනාඩි 5ක් විතර බලමුකෝ අපේ ස්ටුඩන්ට් රෙප් ඉන්නවද? හරි. Lehan, you joined already. Thank you. Already I have 21 students. Participants 21. We will wait another few seconds because of this technical difficulty. Because of the students of B batch. Lehan, can you make sure whether your students will anyway Lehan ඔයා දැනගෙන හිටියා නේද උනට අද lecture එක තියෙනවා කියලා? නෑ සර් ඒ කියන්නේ අපිට ටයිම් ටේබල්ස් අප්ඩේට් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ ලින්ක් එක ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ සර් මන්ඩේ ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා ඒක ડોක්ටර් සංජය සර් හෙල්ප් කරා සර් ඒ සංජය කරන්නේ මේක නෙමෙයිනේ excuse me sir ඔව් සර් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ සර් 2025 A and B කියලා බැච් දෙකක් යනවා ඔව් මම දන්නවා B batch එක යන්නේ අපිට වඩා semester එකක් පස්සෙන් එතකොට සර් B batch එකට lecture එක වෙනම යන්නේ සර් A batch එකට lecture එක වෙනම යන්නේ නෑ මේක එකම subject එකනේ ඒ කියන්නේ සර් මේ subject එකත් වෙනස් සර් අපිට advanced principles of accounting කියලා තියෙන finance වල තියෙන්නේ මේ B batch එකට වෙන එකක් තියෙන්නේ ඒ මොකද්ද ඒ කියන්නේ සර් AB කියලා අපේ A batch එකම කාණ්ඩ කරලා තියෙනවා AB කියලා group දෙකකට සර් එතකොට AB කියලා batch දෙකකුත් තියෙනවා සර් මම මෙහෙම එකක් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ B batch එක සර් මේ අපිට වඩා semester එකක් පස්සෙන් ඉන්නේ. ඒලගේ second semester. ඉතින් මට දැන් එහෙම කියලා නැහැනේ මේක කොහෙවත් අර. ඒ කියන්නේ සර් දැන් දෙහාන් ඉන්නේ B batch එක. ඒක ඒලගේ second semester එක තමයි යන්නේ. නෑ ඒක හරි. දැන් මට කියලා තියෙන විදිහට මේක මේ advanced principles of finance කියලානේ තියෙන්නේ. මට දීලා තියෙන්නේ batch දෙකම එකයි කියලා ඉවරලා. ඒක එහෙම විදිහක් නෑ ඇත්තටම. කාටද දැන් මේ විෂය නැත්තේ? සර් B එකට නැහැ සර්. ඒ කියන්නේ සර් අපි මේ first year second semester සර් තාම A එක යන්නේ සර් second year first semester එක සර්. දැන් ඔය මට කතා කරන්නේ බැච් දෙකේම රෙප්ලා නේද? representative නේද? ඔව් සර්. දැන් මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නෙට කරන්නේ? දැන් මම අනුෂ්කා මිස්ව කන්ටැක්ට් කරන්න බැලුවා මිස් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ ෆෝන් එක. ධනුෂ්ක සර්ගේ නම්බරේ තියෙනවද? ඔව් සර්. හරි මම විනාඩි 5ක් විතර බලමු මේ ධනුෂ්ක සර්ට ගන්න ඔහම කෝල් එකක්. හරි. ලකින්න බලන්න ධනුෂ්ක සර්ව අරගෙන. කොහොමද බලන්න මම ගන්න ආන්සර් කරයිද කියලා. අරගෙන ස්පීකර් ෆෝන් දාමු. නෑ සෙන්සුරාද නිසා මේගොල්ලෝ ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නිවාඩු දවසේ අපි ඉගෙනුවට. හරි ඕක දැන් මෙහෙම කරමු. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් මේක විසඳන්නත් ඕනේ මොනවාද මේ ධනුෂ්ක සර්ම තමයි මේක විසඳන්න ඕනේ. මට මෙහෙම කරන්න ඔය දෙන්නම මට දැන් මොනවාද B batch එකට මේක අදාළ නැහැ කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඔයා මට ඊමේල් එකක් දාන්න. මේ ඊමේල් එකක් දාන්න. ඔයාට මේ විෂය නැහැ. නමුත් කාලසටහනේ මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ඔයාට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ෂෙයා කරන්න. මම ඉන්න මම ඔයගලට දෙතර පේන්නේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා මම ඉන්න. කරුණාකරලා ළමයි මේ මයික් ස්විච් ඔෆ් කරන්න මම ඩිස්ටර්බන්ස් එනවා. අදාළ එක්කෙනා විතරක් ඔන් කරලා තියාගන්න.
හරි. දැන් මේක බලන්න මේ තියෙන මට දීලා තියෙන ටයිම් ටේබල් එක. right you can see now. මේ තියෙන්නේ දැන් උදේ 6:00 ලෙක්චර් එකක් තිබ්බා. එතකොට මේ මොඩියුල් එක SFI 2301. listen carefully guys. දැන් මේකේ මේ තියෙන්නේ advanced principles of finance A Saturday February 12th 9 to 11. එතන මේකේ තියෙනවා මේක තමයි මට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ Saturday 12th කියන එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන B batch එක. B batch එකත් ඇවිල්ලා Saturday 9 to 11. මේක මේ මං හිතුවේ මේ SLTC room 12 කියන එක වරද්දලා තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන advanced principles of finance. එතකොට that's number 1. ඔයගොල්ලෝ email එක ලියනකොට ඒකයි ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔගේ stop sharing. දැන් මම ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් එකක් ගත්තා අනුෂ්කා මැඩම්ගෙන්. මොකද මේක ධනුෂ්ක සර්ගේ ඊමේල් එකක් මට පැහැදිලිවම තියෙනවා මේ බැච් දෙකේ හෙඩ් කවුන්ට් එක. මොකද හෙඩ් කවුන්ට් එක ගැන ඊමේල් එකක් තියෙනවා. මේක ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා නම් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ ධනුෂ්ක සර්ලම තමයි. මම නෙමේ. wait I will share the screen. මට මේ යොපු ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් එක මම ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්නම්. ඕකේ. මොකද මේක අනුෂ්කා මැඩමුයි මමයි දෙන්නම ධනුෂ්ක සර්ගේ 4-5 සැරයක් කන්ෆර්ම් කරගත්තා. මේ දීලා තියෙන මට ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් එක මේ තියෙන්නේ. ඔය. ඕකේ නම් ටික පෙන්නන්නකෝ. මේ තියෙන නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ඇති මේ. ඔය. එක්කෙනෙක් කැමරාව කවුද අපේ ස්ටුඩන්ට් රෙප්ස්ලා දෙන්න බලලා මට කියන්න මේ මේකේ ඉන්නවද 113. සර් ගෲප් B එකේ අය කියව නැහැ සර්. සර් ඔතන තියෙන සර් මේ ගෲප් සර්ගේ ටයිම් ටේබල් එකේ මම හිතන්නේ තියෙන්නේ ගෲප් AB කියලා අපේ බැච් එක. ඒ කියන්නේ ඔතන ළමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 125 තමා සර් මේ දෙකකට බෙදලා කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි AB වෙන්නේ බැච් දෙක නෙමෙයි සර්. එතකොට B batch එකට මේ මැසේජ් එක ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙමද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? එතකොට සර් දැන් මේ තියෙන ඔය සර් පෙන්නන්නේ A batch එකේ කවුන්ට් මේක. හරි. එතකොට 114යි. එතකොට B batch එක්කෝ B batch එකේ සර් 114ක් වගේ ඉන්න ප්‍රමාණය. ඒකේ මොනවාද ස්ටුඩන්ට් රෙප් ඉන්නවද B batch එකට? එතකොට මේ පණිවිඩය ගිහිල්ලා නැද්ද? B batch එක කවුද? ලෙහන්ත්. ඕකේ සර් සර්ගේ ලිස්ට් එකේ සර් අපේ අයගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර්ස් නැහැ. ඒ කියන්නේ සර් 2025 B එකේ නම්බර්ස් ටික නැහැ සර්. හරි. එතකොට ලෙහාන් එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට මේක අදාළ නැහැනේ ඔයා කියන විදිහට. ඒකනේ. ඔව් සර්. හරි ලෙහාන් එහෙනම් ඕගොල්ලන් කට්ටිය මේ ලෙක්චර් එකෙන් අයින් වෙන්න. පොඩක් ඉන්න මං කියනකම් ඔයා මට ඊමේල් එකක් දාන්න මෙහෙම කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාට තේරෙන ඉංග්‍රීසියෙන්. මේ ඔයාට ඕගොල්ලෝ මේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන සරල ඉංග්‍රීසියෙන් මට ඊමේල් එකක් දාන්න මම එතකොට ඒක අදම හැන්ඩල් කරන්නම්. හරි. එහෙමනම් B batch එකේ කට්ටිය දැන් ලෙහාන්ගේ ටීම් එක මම එහෙම කියන්නම් ලෙහාන්ගේ ටීම් එක කරුණාකරලා එහෙනම් ලෙක්චර් එකෙන් අයින් වෙන්නකෝ. ඒතර ඒ ටීම් එක ඉතුරු වෙන්නකෝ. හරි. thank you sir. හරි. එතකොට ඒ ටීම් එකේ කවුද අපේ ලීඩර් මේ මොකද පුතා මට ඔය නම කියන්නේ සුලක්ෂණ මම උදේ කෝල් එකක් ගත්තා දැන් ඔව් 8:53ට අරන් තියෙනවා. හරි සුලක්ෂණ පුතා දැන් ඔයා මට කියන්න දැන් B batch එක පැත්තක තියන්නකෝ. දැන් මේකේ මේ ඉන්න 114 ඕගොල්ලන් කට්ටියද? ඔව් සර් ඔතන ඉන්නේ 114ම අපේ කට්ටිය. හරි. එතකොට මේ 114 දැන් 50ක් මට පේන ඔන්ලයින් ඉන්න මාත් එක්ක. එතකොට 49යි. දැන් ළමයි ඔක්කොම මට කියන්න මම ඕගොල්ලන්ට මේ සුලක්ෂණව පොඩ්ඩක් මේ මේව එනවා. මේ මම කියන එක මටම ඇහෙනවද බලන්න. හරි හරි. දැන් හරි. මට chat එකේ මැසේජ් දාන්න සුලක්ෂණ ඔයාගේ මොකක් හරි එකෝ වෙන ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. මේ 114ට මම ඊමේල් දාලා තියෙනවා එකක් groups ගැන අනිත් එක assignment එක ගැන. සියලුම දෙනාට හම්බ වුණාද? එතන මොන හරි issue එකක් තියෙනවද? සුලක්ෂණ can you type the answers? එතකොට මට ලේසි. chat එකේ දාන්න ටක් ගාලා. මගේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද සුලක්ෂණ? හරි. පොඩක් ඉන්න. හරි. සුලක්ෂණ my question is දැන් මේ 114ට මම ඊමේල් දාලා ඇති ඊමේල් දෙකක්. එකක් ඕගොල්ලන්ගේ group 14කට කඩලා
එතකොට group 14ට කඩලා මම email දාලා ඇති හැම group එකට වෙන වෙනම. My question number 1. Did you got my that email? හැම group හැම මෙතන ඉන්න 114ටම 114ම තමයි lecture එකේ ලොකු වෙලා නැහැ නේ. දැන් 50ක් ඉන්නවනේ. ඒ 50ට මගේ email හම්බුණාද? Yes ද no ද? හරිම සරලයි අහන්න ප්‍රශ්නේ. Okay, yes. Then second question is very clear question. මම මේ group assignment එක ඔයගලන්ට එවලා ඇති. Have you got my group assignment? Yes or no? Okay, fine. Right. එහෙනම් කිසි අවුලක් නැහැ නේ. ඒතර B badge එකේ issue එක ඒ කියන්නේ දැන් අර අනිත් log වෙලා ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ගේ මට issue එකක් නැත. ඒතකොට මේ A and B කියලා දාගෙන තියෙන එකේ අවුලක් නැහැ. හරි. මගේ next question එක දැන් මේකේ මේ common program එකේ ඉන්නේ දැන් මේ screen එක පේනවද? කටගාලා උත්තර දාන්න ළමයි chat එකේ. මට නැත්තම් මේ lecture එක කරන්න බෑ. මම දන්නේ නැහැ නේ මම කොතනද ඉන්නේ කියලා. Please. හරි. screen එක පේනවා. Okay. එතකොට මේ screen එකේ පේනවා මම හදලා තියෙනවා group 14ක්ද කොහෙද? එතකොට දැන් මේ මම මේ කරලා තියෙන දේ ඇවිල්ලා හැම group එකටම what I have done here මම mix කරලා තියෙනවා accounting finance human resource management marketing management operation management supply management digital marketing. So එතකොට මේ හැම group එකේම ඉන්නවා finance අඩුම ගානේ දෙතුන් දෙනෙක්. සමගොත finance කට්ටිය වැඩි මේකේ. එතකොට මම මේ උගන්වන්නේ second year ඕගොල්ලෝ common program එකේ මේ මොනවාද අපේ degree program 8ේම students ලා තමයි මේ ඉන්නේ. Am I correct or wrong? හරි. ඒක degree program 8ේම ළමයි ඉන්නවා. එහෙනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අරගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ අපිට අදාළ නැහැ නේද මේ සුලක්ෂණ? මේ සර් මට හිතනවා සර් මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා සර්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙතන A කියලා තියෙන්නේ බැච් එක දෙකට කඩලා තමයි සර් මේ සර්ට මේ ලෙක්චර් එක දැන් මේ 52ක් ඉන්නේ. ඉතුරු කට්ටිය B කියලා ආයෙ ලෙක්චර් එකට දාලා තිනවා සර්ගෙම. එහෙනම් ඉතින් ඒ කට්ටිය රෙප් කවුද? ඒකත් මම සර් කියන්නේ අපේ බැච් එකේම දෙකට කඩලා මේ දාලා තියෙන්නේ සර්. හරි. එතකොට ඒක තමයි මේ පිස්සුව කරලා තියෙන්නේ. මට තේරෙනවා. දැන් එතන ඉන්නේ B බැච් එකේ ළමයින්ට මේ මැසේජ් එක දෙන්න මම දැන් ලෙක්චර් එකේ ඉන්නවා කියලා. අපි තව විනාඩි 10ක් 15ක් බලමු. හරි සර් මම group එකේ message එකක්. ඔව් group එකේ message එකක් දාන්නකෝ. දැන් මේ 114ට හරි ඉන්න ප්‍රමාණයට ඔයා WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවද පුතා? ඔව් සර් full badge එකටම තියෙනවා. full badge එකටම තියෙනවා නම් ළමයෝ ටක් ගාලා මේ link එක දාන්නද මේ මොනවාද meeting link එක? මම ඔයාට එවන්නද meeting link එක? ඕමින තප්පරේ. මම දාලා තියෙන්නේ දැනට මම දැන් ආයෙ දාන්න. හරි හරි. මට දැන් තේරෙනවා මෙතන වෙලා තියෙන දේ. මේක තමයි මේ visiting lectures ලත් එක්ක වැඩ කරලා internal lectures ලත් එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම තියෙන වෙනස. හරි අපි තව 9 කාලේනේ අවුලක් නැහැ. අපි මේ lecture එක අද සෙන්සුරාදා දවසනේ. ඔයගලන්ට ආයෙ තව lectures තියෙනවද 10න් පස්සේ? 11න් පස්සේ? ළමයි ඔයගලන්ට 11 මාර වෙනකම් මම lecture එක කරුවා තියෙන ප්‍රශ්නයක්ද? පැය භාගයක් වැඩියෙන්. Yes or no? Do you have lectures after 11 or should I have to finish 11:30? yes කිව්වේ මොකටද? මම 11ට නවත්තන්න ඕනේද 11 මාර වෙනකන් යන්න ඕනේද? no issue කියලා එක්කෙනෙක් දැම්මා. yes කියූප එක්කෙනා කවුද? 11ට ඔව් කියන්නේ මේ සර් අපේ කට්ටිය කැම්පස් එක විසිට් කරන්න 11න් පස්සේ යනවා සර්. ගැටලුවක් නැහැ. හරි අපි 11ට නවත්තමු. නෑ කොහොමද මේ ලෙක්චර් එක රෙකෝඩ් වෙනවනේ අපි කරගෙන යන්. ඒතර පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. නැත්නම් අපි 11ට නවත්තමු. දැන් හරි දැන් සුලක්ෂණ මේ දැන් B batch එකේ කට්ටිය තාම ලොගුන් නැද්ද? ඒගොල්ලෝ අනිත් මීටින් රූම් එකේ. මට හිතෙන්නේ ඒගොල්ලෝ අර අනිත් මීටින් රූම් එකේ ඉන්නේ. මොකද මම ඔයාලට කිව්වනේ අර දැන් ඔයාලට මතකද කලින් මම Google calendar එකේ පෙන්නලා කිව්වහම ඒගොල්ලන්ට වෙනම මීටින් රූම් එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. දැන් උන් කියනවා ඉතින් ලෙක්චර් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. කොහොමදත් මට මේක ධනුෂ්කට ඊමේල් දෙකක් දාන්න වෙනවා. පළවෙනි එක අනිත් ප්‍රශ්නය අනිත් ඒ කියන්නේ මම වැරදි අනුෂ්කා මිස්කින් ඇවිල්ලා තියෙන සමහර ඉන්ෆර්මේෂන් වැරදි. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම මැසේජ් එක දාන්න ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ මේ ලෙක්චර් රූම් එකේ. මේ අනිත් ලෙක්චර් රූම් එකේ නෙමෙයි කියලා. එතකොට අනිත් ලෙක්චර් රූම් එක 1 second. B group එකට දීලා තියෙන lecture room එක මේ
room 12 කියන එක room 12 එකේ කට්ටියට ඉන්න එපා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම මේකට එන්න කියන්නේ මම ඒ දෙක එකක් කරවන්නම් අදින් පස්සේ හරි සමහර කිව්වා okay we will wait another 9 අපි 9:30 වෙනකම් බලමුකෝ ඒගොල්ලන්ට පොඩි නෑ ඒගොල්ලෝ log වෙලා ඉන්නව නැති අතන අර zoom link එකෙන් අයින් වෙලා මේ zoom link එකට එන්න තියෙන පොඩි වැඩක් තාම log උන්නේ නෑ නේද 52යි තාම ඉන්නේ Surakshana, can you switch on your camera and mic? okay මේ පුතා දැන් ඔයාද එතකොට මේ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ මේ මාස් එකේ දාලා කැම්පස් එකේද ඔෆිස් එකේද? office එක හරි. මේ ඔයා දැන් මොනවාද මම ඔයත් එක්ක කෝඩිනේට් කළා නම් හරි නේද මේ සම්පූර්ණ බැජ් එකේ මේ ඉන්න 113 දෙනා ගැන මට ආයෙ වෙන කාටවත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. am I correct? okay sir ප්‍රශ්න හරි. එහෙනම් මම ඔයා විතරක් තියාගන්නම් අනිත් එක්කෙනාව ලෙහන්න මම අයින් කරන්නම්. මොකද දැන් ලෙහන්න පටලවගෙනනේ මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නේ වුනේ. Hari, enang you are my point of contact from here onwards. So, okay, Lehan. What's your surname, Lehan? සමරසේකර sir කොහෙද ඔයා වැඩ කරන්නේ දැන්? කවුද ඔෆිස් එකේ? Appendix එකේ sir බැන්ඩික්ස් එකේ කොහෙද? සම්බුක්කන sir එහෙමද? සමරයිස්. මොකද ඩිපාර්ට්මන්ට් එක? HR sir එතකොට ඔයා ඉන්ටර්න්ද නැත්නම් ජොබ් එක කරනවා? sir මාස 6 month job එක හම්බුණා හොඳයි my congratulations. අන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ලෙහාන් ඔයා HR manager එතකොට කවුද උතන HR executive ද කවුද මොකක්ද ඔයාගේ තනතුර? මෙතන sir administration office එකේ මම apparel industry එකේ කුමාරදේවපුරගේ හොඳ ගෝලෙක්. ඒක නිසා මම බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇතුළේ යුනිචෙලා ඇතුළේ ඔක්කොම දේවල් ගැන පරතරයට දන්න මිනිහෙක්. මගේ තාම ප්‍රොෆයිල් එක මම ෂෙයා කළේ නැහැ නේ. ඔයාලට පුදුම හිතෙයි. ඔයාට විතරක් නෙමෙයි කට්ටියට. ලෙහාන් මේ sorry අයි සුරක්ෂණ තාම අනිත් කට්ටිය මේක ලොගුන් නැත්තේ. මම හිතන්නේ sir ඒ කට්ටිය දැන් අපේ කලින් ටයිම් ටේබල් එක තිබ්බේ AB කියලා සෙපරේට් කරලානේ. ඔව් හරි වෙලාව එකයිනේ පුතා. වෙලා නෑ ටයිම් එක නෑ වෙලාව හරි දැන් මම ඔයාට ආපහු Google Calendar එක මම ඔයාලට පෙන්නුවානේ. Google Calendar එකේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීටින් රූම් දෙකකට දාලා තියෙනවා. ඒ මීටින් රූම් එකේ ඉන්න කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කර ඒ කියන්නේ ඒකේ දෙතුන් දෙනෙකුට කෝල් කරන්න දැන් කාටද ඔයා කෝල් කළේ? ඒ මීටින් එක කවුරුත් නැහැ සර්. කවුරුත් නැහැනේ. එතකොට මේකේ දැන් වෙන මොනවාද මම කොහොමද දන්නේ B batch එකේ ඉන්න කාගෙන් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවද කතා කරන්න? ඒකට රෙප් කෙනෙක් නැද්ද? සර් ඒක B batch එක නෙවෙයි සර් ඒක අපේ මේ ඒ ඉන්ටේක් එකේම මේ දැන් අපිට දෙකකට කඩලා වගේ තමයි උගන්වන්නේ. හරි මම ඒක ඒක තමයි මේ ෆස්ට් සෙම් එකේදී එහෙම තමයි වුනේ. දැන් සෙකන්ඩ් සෙම් එකේ ලෙක්චර් හැමෝටම එකට යන නිසා දැන් ඉකෝන් වලත් ওই ප්‍රශ්නේ තිබිලා ඒ කට්ටියත් කිව්වා මේ ඒ ලින්ක් එකට එන්න කියලා. ඒකේ ලින්ක් එකට. දැන් හැමෝම ඒකේ ලින්ක් එකට ඇවිල්ලා තියෙන B එකේ කවුරුත් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ අපි? ඇවරේජ්ලි මෙච්චර වගේ තමයි සර් ලෙක්චර්ස් එන්නේ ළමයි. ඒ කියන්නේ සමහරු ඉන්ටර්න් ගිහිල්ලා අනිත් අය කද්ද කැම්පස් විසිට් ගිහිල්ලා නෑ ඒක මට පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ නෙමෙයි මං අහන්නේ. දැන් මං අහන්නේ දැන් අර අනිත් කට්ටියකින් කවුරුත් විතර රෙප්‍රසන්ට් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙකුට හරි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔය දැන් මම මේ තීරුම් ගත්ත විදිය correct me if I am wrong. ඔය B කියන කොටසෙන් කවුරුවත් මෙතන නැද්ද මේ 54 ඇතුළත ඉන්නවනම් yes or no කියලා ටක් ගාලා chat messages එකේ දාන message එකේ දාන සුලක්ෂණ ඔක්කොම. ඒතර සුලක්ෂණට ලේසියි. ඔය ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හර්ෂණී තෙන්නකෝන් එතකොට B එකෙන් සුලක්ෂණ අවුලක් නැහැ නේද එතකොට ඉන්නවනේ so Harshani can you switch on your camera and if possible at least your mic and can you pass this message daughter Harshani I'm talking to you
Harshani, why no response? I'm talking to Harshani Tennakoon. Sulakshan, after this lecture, just send me an email regarding this confusion in your own words. That's fine. Then what I will do once I have these complaints, but I need the email by 11:30. Yeah, the lecture will be finished half 11. So by 11:30, because now you are working as a lectures. You must have that discipline. So I need the email from you by 11:30. 11:30 means 11:30. Yes, sir. At the moment, I couldn't. Sorry for the inconvenience. Okay, Harshani, at least I know you guys are having difficulties in this technology. Lot of things are there and cameras, but I believe everyone can send a message in this chat room. Don't say you can't do that. Camera on කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්, mic on කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. I do appreciate, I do understand. මට ඔක්කොම දේවල් තේරෙනවා. නමුත් chat message එකේ chat එකක් දාන්න බෑ කියලා නම් කියන්න එපා. You could do it. So because this is going to be a different kind of level of lecture. Okay. Now let's okay, now no point of wasting any more time. Anyway, the lecture is recording. So straight away we'll go to the lecture. So Sulakshan are going to be my immediate assistant. Anyway, he's a HR officer of a leading apparel company. Can mics mute කරන්න. I'm getting disturbed. මොකද මේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ මේවා හිලට සර්ලා එහෙම ඇහුවොත් එහෙම ඊට පස්සේ හොඳ නැහැ. Because for the මේ යුනිවර්සිටි එකේ මේවා පස්සේ වෙලාවක අහලා බලනවා. Right. Okay. Brandix කාගේද? අමලින්ගේද? අස්ලාම්ගේද? සුලක්ෂණ? ඇහෙන්නේ නැහැ වා කියන එක. Ashraf sir. Ashraf. Ashraf Omar නේද? Yes. මං ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන මගේ මං කියන්නේ යාළුවෙක් කියලා. මම ළඟින්ම ආශ්‍රය කරනවා. ඔයා ඉන්නවා කිව්වේ කොහෙද මේ කොහෙද මොකද්ද ෆැක්ටරි? රමුක්කන සර්. රමුක්කන. මම ගම්පහ ඉන්නේ. මම මොකද Apple industry එකේ මම Apple industry එකේ Jack Lanka Garments, Star Garments මම ඊයේ පෙරේදා ඕගොල්ලන්ගේ සර් කෙනෙක් මට කතා කළා කවුද තිසරු සර් Apple industry එකේ ඉන්නේ කටුනායක free trade zone එකේ. මට කො ස්ටාර් ගාමන්ට් ඉන්නේ කියලා. මම ඇත්තද ඒතකොට කීර්තිවල් පුල තාම ඉන්නවද? අපේ දැන් VP කිව්වා. ඒක නිසා මම මොකද කුමාර දේවපුරගේ සිට Apple industry එකේ මගේ තියෙන exposure එක. ඉතින් හරි කියන්නේ. Okay. First of all, I will okay, good morning you guys again. I'm welcome to this lecture. First time you are seeing me. So I need your 100% attention. You know, I mean, this is in common program. So all 8 people are here. So I'm very fortunate to have this kind of lecture for all the people. මොකද මෙතන මගේ finance කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැමෝම ඉන්නවා. So I'm going to talk in both Sinhala and English language. තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා මැසේජ් එකක් දාන්න සාර කීප දේ තේරුන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මගේ මේ තුන්වෙනි lecture එක මම batch 3ට උගන්වනවා. මේ batch 3කට උගන්වනවා යුනිවර්සිටි එකේ. Let me මම ඇවිල්ලා 3103 කියන්නේ මට third year students ලා financial reporting and disclosures දැන් ඒ lecture එක දැන් ඉවර කළා. ඊට පස්සේ ඒක උදේ තිබ්බේ මම 6 මාට දාගත්තා. මොකද ස්ටුඩන්ට්ස් වල ලේසි 6 මාර කියලා කිව්වා. ඒක වෙන දවසක තිබිලා සතිය දවසක මම ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මගේ උදේවරුව උදේ පාන්දර මම ඒක කැප කළා. මොකද I'm very committed to my job. Then 41 දැන් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා 41023 corporate sustainability account sorry 4102 corporate sustainability accounting එක physical lecture එකක්. ඒක final year. ඒක පාදුකේ campus එකේ කරන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ SFI 2301 advanced principles of finance. ඒතර මම lectures 3ක් මෙතන කරනවා. ඒක මේ confuse වෙන්නේ. අනිත් එක semester එක පටන් ගත්තාම මේ වගේ ප්‍රශ්න ඕන තරම් තියෙවි. Apart from that, I am the program lead of the business school accounts and finance department. ඒතර මමයි විසුර සර් කියලා කෙනෙක් ඉස්සර හිටියා. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද බන්ද? විසුර සර් නෑ. විසුර සර් ගියා දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. ලයිසීම් එකේ හොඳ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. මේ මගේ ගෙවල් ළඟ තියෙන්නේ. මම ගම්පහ බෙමුල්ලේ. මගේ ගෙවල්. ඒතකොට සර් ඉන්නෙත් මේ මෙතන පොඩ්ඩක් එහා කලගෙඩිහේනේ. ඉතින් මම දන්න සර් කෙනෙක් මේ පොඩි කොල්ලා මේ ලයිසීම් එකේ මොකද මගේ බබාලත් ලයිසීම් එක නිසා මම දන්නවා එයාව. ඒ කාලේ ඉඳලම. ඉතින් අයින් වුණා. ඒ වෙනුවට මම ආවා.
තව උමයන්ගනා කියලා මේ මැඩම් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව තවත් අසිනි කියලා මැඩම් කෙනෙක්වත් ගත්තා. අපි තුන්දෙනා සහ හිලරි සර් තමයි. හිලරි සර් අපේ අන්තිම සුපීරියර් වුණාට එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි කට්ටිය තමයි accounts and finance වල ඉන්නේ. සර්ගේ ලෙක්චර්ස් ටික දෙනවා. නමුත් මම program lead. එතකොට මම තව විසිටින් ලෙක්චර්ස් ලා ජයවර්ධනපුර සංජය ඇතුළු ඔය වගේ කට්ටියව මේ ඔක්කොම කෝඩිනේට් කරන්නේ මම. ඒතර උමයන්ගනා මිස්ව කෝඩිනේට් කරන්නෙත් මම, අචිනි මිස්ව කෝඩිනේට් කරන්නෙත් මම. Okay, that's how. This lecture is ඇහෙන්න නැතනක් තියෙනවනේ සුරක්ෂණ just put මේ chat message please මම දන්නේ නැහැ නැත්නම් ඔයගලන්ට ඇහෙනවද? පළවෙනි දේ ඇහෙනවද නැද්ද කියන එක. දෙවෙනි දේ තේරුණාද නැද්ද කියන එක. තුන්වෙනි එක මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද නැද්ද කියලා. ඔය තුන විතරයි මට වැදගත්. මම වෙන කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගෙන්. එතකොට ඔය තුනට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැත්නම් ටක් කාලා මැසේජ් එකක් දාන්න ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැත. කියන දේ තේරෙන්නේ නැත. ඕකනේ කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැත. නැත්නම් මම දන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා active participation must be there. If possible just kindly on the cameras. එහෙම නැත්නම් මේ මොනවාද if you are not comfortable or if you have some kind of privacy issues I don't mind switching off the camera and if possible just on your mic and discuss anything. I prefer that way because once in a while එහෙම වෙන්න ඕනේ මොකද එහෙම නැත්නම් මේක මේ වැඩේ හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. Advanced principles of finance credit 3 credits එකක් මේක ඊට පස්සේ අපේ පළවෙනි topic එක ඇවිල්ලා introduction to the fundamentals of finance. So this is me. I'm Lion. 1 second. ධනුෂ්ක මට call කරනවා තප්පරයක් ඉන්න. හරි ධනුෂ්ක සර් කතා කළා පස්සේ විසදුවා මට ඊමේල් එකක් දාන්න කිව්වා. That's how the corporate culture. සුරක්ෂණ you know when you are working as the admin officer your post exactly can you repeat? මට හරියට ඒක ඔළුවට ගත්තේ නැහැ මං. Admin and HR officer am I correct? Yes sir. හරි admin and HR officer මම ওই රස්සාව දන්නවා මොකද මම ওই රස්සාව කළා තියෙන නිසා. මම ওই රස්සාව විතරක් නෙමෙයි මම HR manager ගේ රස්සාව කළා තියෙනවා. ඒක නිසා මම ওই රස්සාවල් ඔක්කොම දන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මට කවුරු හරි ලංකාවේ අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි කවුරු හරි මට චැලෙන්ජ් කරලා තියෙන ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා මට ඒකත් පුළුවන්. මම ඒකත් දන්නවා. මම ඒ රස්සාව හොඳට දන්නවා. apart from my finance okay I will show you who I am. Sometime otherwise you will say මොනවාද අරයකා කිව්වේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔච්චර දේවල් මිනිහෙකුට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. So I am Lion Dr. Darshana Veerakoon MJF MAF. මෙතන ලියෝස්ලා ඉන්නවා නම් ලියෝස්ලාට තේරෙනවා what do you mean by Lion and MJF MAF. ඒ ගැන මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අද හවස ලියෝ ක්ලබ් එකේ ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස් එකේ ලියෝ ක්ලබ් එකේ මම ඇකඩමික් ඇඩ්වයිසර් with immediate effect. මෙච්චර කල් හිටියේ මේ පවසරාමිස් එයා ඉංගුණා. එතකොට ඇකඩමික් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් මේගොල්ලෝ හොය හිටියා. සුදුසුම් පුද්ගලයා මම. මොකද මම සිංහ 300B2 කියන සිංහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිගම නාගරික සිංහ සමාජයේ සමාජිකයෙක් සහ 300B2 සිංහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහ කැබිනට්ටුවේ රීජන් චෙයාපර්සන් කෙනෙක්. මගේ යටතේ ක්ලබ් 8ක් පාලනය වෙනවා. රඹුකන දිහා ඔය තියෙන ඔක්කොම හුඟක් ක්ලබ්ස් කෑගල්ලට එනකම් මට ක්ලබ් තියෙනවා. මගේ යටතේ පාලනය වෙනවා. ප්‍රෙසිඩන්ට්ස්ලා 8 දෙනෙක් සහ සිංහ සමාජ 8ක් මට රිපෝට් කරනවා. ඒකයි MJF MAF වලින් කියන්නේ. ඒක අදාළ නැහැ මේ ලෙක්චර් එකට. ඒක මගේ පුද්ගලික ජීවිතේ. මට මගේ ආචාර්ය උපාධිය එහෙම නැත්නම් Doctor of Business Administration University of Africa in Tourism and Hospitality Management. See my exposure. My exposure is very different from other people in Sri Lanka. ISMA is in Hospitality and Tourism Management. Surakshana, you can hear me. Just put yes in between. අර හාමුදුරුවෝ බණ කියන කොට ළඟින් උපාසක මහත්තයා ඉඳගෙන එහෙමයි කියනවා. අන්නේ හරි. Thank you. ඉඳලා ඉట్లా විනාඩි 10කට 15කට සැරයක් yes sir කියලා කිව්වහම ඇති. So my master of business administration University of Suffolk is major in finance. සරසි සේනාධීර madam ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ මාස්ටර් එකේදී මගේ හිටපු local lecturer අද මැඩම් ඉමයි දෙන්නම එක ස්ටාෆ් එකේ. ඒක තමයි ජීවිතේ අපි කොතනින්
මතු වෙනවද කොතනින් අපේ ජීවිතේ ටර්න් වෙනවද කියලා හිතන්න බැරි. මැඩම් උයි අද මායි දෙන්නම එකම ලෙක්චර් බෝඩ් එකේ ඕගලන්ට මාකටිං උගන්වන්නේ මැඩම්. එයා මට මාකටිං යනවා මම මාස්ටර්ස් කරන කාලේ British School of Commerce වල කොළඹ. So my masters in University of Suffolk, major in finance. Apart from that, I have two postgraduate diplomas from London School of Commerce, that is in business management, and postgraduate diploma from Scottish Qualification Authority, that is in international business. Right. මම screen එක share කරන එක පොඩ්ඩක් නවත්තනවා. Because you must have an understanding who's your lecturer. lecturer දන්නේ නැතුව අපි මොනවත් කරන්න බෑනේ. lecturer කවුද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා අද අපි පොඩි familiarization එකක් වගේ මේක කළා. අද lecture එකට කවුරුහරි සම්බන්ධ නුනා නම් එච්චර බය වෙන දෙයක්වත් නැහැ. කොහොමත් recording එක යනවා. ඒක නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත. හා Okay, I'm recommending everyone to create a LinkedIn profile. LinkedIn profile එකක් හැමෝම create කරගන්න. Facebook නේ මේ රසාවක් හොයාගන්න ඕන නම් දැන් සුලක්ෂණ මේ වෙනකොටත් දන්නවා head hunters ලා කියලා කොට්ටාශයක් ඉන්නවා. සුලක්ෂණ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙයි head hunters ලා කියන්නේ කවුද කියලා. මාත් කියන්නම්. මේ තමයි මගේ LinkedIn profile එක. සුලක්ෂණ, can you see this? My LinkedIn profile? Yes sir. Okay. So මේ පිටිපස්සේ තියෙන හෝටලයක් සැන්සිබා කියන දූපතේ තියෙන හරිම ලස්සනයි. මම මුලින්ම පටන් ගන්නම් මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ යටින්. Okay. I'm 46 years old. I born in 1976. එකක් දැනගන්න lecturer කවුද කියලා ඉවරද? So soon after finish my advanced level examination in 1997 මගේ 95 උසස් පෙළ කළා 96 වෙනකොට results ආවා 97 වෙනකොට මම chartered level stage 1 pass කරලා මොකද stage 1 pass කරන්නේ නැතුව audit firm එකකට ගන්නෙ නැහැ. ඒක නිසා මුලින්ම stage 1 ඒ කාලේ තිබ්බේ foundation කියලා ඉවරලා. foundation ද license එක ඒ කාලේ තිබ්බේ license එක L1 L2 P1 P2 P3 කියලා තමයි chartered වල තිබ්බේ. දැන් chartered කරන ළමයි ඉන්නවා නම් පස්සේ අපි කතා කරමු. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම මොකද කියන්නේ කියලා. So I joined to this Vijayrathan company chartered accountants and I worked there around 5 years and 8 months. Okay. I'm very fortunate person in my life. Star එක කියන එක මට හොඳටම තිබිච්ච පුද්ගලයෙක්. ඒක නිසා මම immediately senior accountant who manage administration Printmat Private Limited. Sulakshana this time I was handling with Brandix, Mass Group or whatever. ඊට පස්සේ TriStar. ඔය ඔක්කොමත් එක මොකද this is related to Jakalanka Garments. ඒක දැන් වහලා තියෙන්නේ. Jakalanka Garments කියන්නේ group of companies ලංකාවේ ඒකේ තිබිච්ච brand ඒ කියන්නේ Mass Group එක ඕගොල්ලන්ගේ groups වලට පස්සේ ලංකාවේ තිබිච්ච සුපිරිම group එක. කටුනායක Free Trade Zone එකේ factory දෙකක් තිබ්බා. බලංගොඩ තව factory එකක් තිබ්බා. එතකොට මම එතන අවුරුදු 3ක් හරියටම senior accountant who manage administration. In my life I have never worked as an account assistant. මම කෙලින්ම executive grade එකේ job එක පටන් ගත්ත මිනිස්සෙක්. ඊට පස්සේ accountant who manage administration embellishment Lanka. This was a joint venture with Kumar Devakuru TriStar. මම වැඩි කාලයක් හිටියේ නෑ. That time I was sick with apparel industry. I will tell you why. Then I joined to Singagiri. මේ කාලේ මේක ඇවිල්ලා අබාන්ස් එක යටතේ ටිටෝ යටතේ නෙමෙයි තිබ්බේ. මේක තිබ්බේ සුගතදාස මාරසිංහ මේ මිස්ටර් මාරසිංහගේ පුතාලා යටතේ. එතකොට මම සංක සර් එක්ක මිස්ටර් ශංක මාරසිංහත් එක්ක මම අවුරුද්දයි මාස 3ක් සිංහගිරි හිටියා. ඒ වෙනකොට මම ලංකාව එපා වෙලා තිබ්බේ. Then I moved to Zanzibar. This hotel called Plan Hotel Zanzibar Limited. It's a chain of restaurants all over the world. ලෝකෙ පුරාම තියෙනවා. I was the financial controller. Financial controller කියන නම head of finance. Try to understand if you guys are going to be accountant, financial controller, director of finance, finance manager ඔය ඔක්කොම තනතුරු වලින් හඳුන්වන්නේ එක පුද්ගලයාව. ඒ කියන්නේ head of finance කියන එක. අද ලෝකේ හඳුන්වන්නේ ඔය නම වෙනස් කරලා තියෙනවා head of finance කියලා. මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධානියා. ඊට පස්සේ මම group finance and business support manager අවුරුදු දෙකක් මාලදිවයිනේ ඉන්නේ මේ Sun Travel කියන හෝටලේ පාසිකුඩාවල හෝටල් එකක් තියෙනවා Sun Aqua කියලා. අහලා තියෙනවද ගිහිල්ලා තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්නේ general manager ක්‍රිස්ටෝෆර් බෙරෙන්ගර්. මගේ හොඳම යාළුවා. අද උදේත් මට good morning message එක එව්වා. මේ දර්ශන කොහොම සනීපෙන් ඉන්නවද කියලා. මොකද මට ටික දවසකින් ක්‍රිස්ට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා. එතකොට මේ හෝටල් හතරම විලුවීෆ්, ඔලිවීලි, ඉරුකුෂි, බීච් හවුස් මේ හතරෙම ඉන්චාර්ජ් මම. I had more than 15 accountants. මට accountantලා 15කට වැඩි හිටියා. මට report කරන්න. මගේ staff එක මම හිතන්නේ මේ හෝටල් හතරෙම එකතු කළාම මට දැන් මතකත් නැහැ කී දෙනෙක් හිටියද කියලා. මොකද stores IT also reporting to me. So it was my මේ තමයි මගේ ජීවිතේ හොඳම
තැන ඒත් මම අවුරුදු 2යි හිටියේ. මොකද මම කිසිම තැනක මට ඊළඟ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන නිසා කොච්චර හොඳ තන්තුරක් හම්බුණා කොච්චර හොඳ පඩියක් හම්බුණා මම ඉන්නේ නැත. ඊට පස්සේ since I had planned to move to resort to have the experience ඒකයි මම කිව්වා මට ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක් නැතින් කියලා. මොකද මම ඔපරේෂන් එක හොඳට දන්න මිනිහෙක්. ෆයිනෑන්ස් කට්ටියට ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි උන් දන්නේ accounts විතරයි debit credit විතරයි. But I know operation. That's the difference between other general people and me or myself. So I was the financial controller Island Hideaway Donakuli. I worked there exactly 2 years. අවුරුදු දෙකයි ගියා. ඊට පස්සේ this is director of finance Loma Resort Maldives මාමගිලි. I was a opening director of finance. ඒ කියන්නේ මේ හොටෙල් එකේ බිල්ඩින් එක විතරයි තිබ්බේ. ඒකට අපි කියන්නේ pre opening කියලා. හොටෙලියස්ලා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් මාව වෙනම කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මම එතන director of finance හොටෙල් එක open කරලා අවුරුද්දක් ඉඳලා මං ගියා යන්න. ඊට පස්සේ financial controller මේක තියෙන රුවන්ඩා වල hotel the Mill Collins. hotel රුවන්ඩා කියලා search කරලා බලන්න. Hollywood film එකක් තියෙනවා හරි ලස්සන film එකක්. ජන සංහාරය ගැන. රුවන්ඩාවේ තිබිච්ච genocide එක ගැන මම එතන financial controller. ඊට පස්සේ director finance and administration. See my background. මේකද මෙතන director finance and administration කියන්නේ finance ද HR ද ඔක්කොම මගේ යටතේ. මම තමයි ඔක්කොම. මේක Universal Lifeline Ceylon Private Limited. ඔයගොල්ලෝ ගහලා බලන්න මේ කම්පැනි. මේ කම්පැනි තමයි ලංකාවේ leading premium hand sanitizers ඇතුළු මේ දවස්වල COVID ප්‍රශ්න වලට මිනිස්සුන්ට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් කරන number 1 කම්පැනි එක ලංකාවේ. මගේ මල්ලි කෙනෙක්ගේ. director of finance අමින්ද. මොකද මාත් එක්ක Lions Club ඉන්නවා. අපි ඒකයි Lions Club ඉන්නේ. Lions Club මම ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ මේ lectures වල. ඒකට මට වෙනම Leo Club එකේ මම economic advisor කැමති අය join වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට invitation එකෙයි. Then visiting lecturer University of ජාවර්ධනපුර. මේක තමයි මගේ ජීවිතේ ඊළඟ point එක. මොකද මම මෙතන උගන්වන්නේ bachelor students ලාට නෙමෙයි master students ලාට. මගේ students ලා bank managers ලා general managers ලා. එතන මම උගන්වන්නේ ඕගොල්ලන්ට නෙමෙයි රසාවල් වල C level එකේ corporate level එකේ ඉන්න managers ලාට as a visiting lecturer corporate finance. මම ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නොලොජිකල් යුනිවර්සිටි එකට සම්බන්ධ වෙලා මාස දෙකයි මේ ඒතර ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 4ක් වගේ වෙනවා. ඊට කලින් මගේ ලෝක සංචාරය. ඔය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙක්චරර්. හරි. දැන් බොහොම පැහැදිලි මම කවුද කියලා. මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පෝෂර් එක ගැන මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන එක නවත්තනවා. මොකද මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ මම දන්නවා මමත් අවුරුදු 13ක් සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්ත නිසා. මම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ yes or no ටක් ගාලා එන්න ඕනේ. chat එකේ international schools වල ඉගෙන ගත්ත කවුරු හරි ඉන්නවද? මෙතන ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ඉගෙන ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවද? සියලුම දෙනාට සිංහල පුළුවන්. ප්‍රශ්න දෙකක් එක සැරේ අහනවා. මොකද මේ yes සිතුලි දාබරේ you studied in an international school, am I correct? Yes, sir. Okay. Which school, daughter? I went to Lyceum, sir. එහෙමද? Lyceum කොහෙද? Gampaha branch, actually. එහෙමද? එහෙනම් ඉතින් මෙහි අක්කලා කවුද දිල්මි Yes, රත්නායක sir. කවුද මෙයා ගියානේ අපේ කවුද Namal, sir. නාමල් ගියානේ. Yeah, just left. හරි. එහෙනම් අපේ ගෙවල් ළඟ Lyceum එකෙත් ළමයි ඉන්නවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සියලුම දෙනාට සිංහල පුළුවන්ද? මෙතන සිංහල අමාරු කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම සිංහලෙන් කතා කරන්න එක හරිම අසාධාරණයි. Then I have to do my lecture everything in English. I don't mind whatever the language. I'm fluent in both. මේ සිංහල කතා කරන විදිහට මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ ඒක නිසා. But I feel you need to understand the subject because my English is very fast. By now you have understood my accent, I mean the speed I'm talking this language is totally different. It's because of the last 10 to 12 years experience in overseas. මොකද මම සුද්දොත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ටක් ගාලා උත්තරය දාන්න. හැමෝටම සිංහල පුළුවන්ද බැයිද? Yes නම් yes, no නම් no. I'm giving you 1 minute. හැමෝටම සිංහල පුළුවන්ද තේරුම් ගන්න. හරි. Yes sir එනවා දිගටම. කවුරු හරි no කියලා ඉන්නවනම් මුලින්ම එයා no කියලා දාන්නකෝ. ඒතකොට I'm assume හැමෝටම මේ සිංහල බෑ කියලා ඉවරලා මොකද there can be I mean people in other nationalities which they can't understand, which they are not in a position to understand Sinhala. Then it need to be all fair to everyone. I must give my lectures in English. හරි. මම සිංහලෙන් කතා කරන්න හේතුව ළමයි මෙහෙමයි. මම ඊට කලින් පොඩි කතාවක් කියලා ඉන්නම්කෝ. ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්න මහා ජාති කියලා ඉන්නවනේ ලෝකෙ. අපි මහා ජාති කියලා හඳුන්වන්නේ යුරෝපියන්ස් ලව. Okay. And she's asking me to talk in English. Annie. Okay, Annie, with respect to you, then I will give my lecture 80% in English. But because of the request of Professor Hillary, in between I will use a little bit Sinhala because I mean that was the message I got. But at least 80% I will
with regarding to the lecture and all the business topics, I will more concentrate on English in order you to to understand it very clearly. But some sensitive things I will speak in Sinhala. මම ඒ කිව්වේ ළමයි සමහර ඔය හැංගීම් ප්‍රකාශන හොඳට පපුවට දැනෙන්න බොක්කටම වැදෙන්න කියලා අපි කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වෙන භාෂාවකින් කිව්වට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි හැටි. Anyway, if you think regarding the nationalities, if you believe the nationalities like Europeans or Australians or maybe in any other part of the world, if you are thinking these guys are superior than us, no. In my case, it's not like that. Because the thing is, those guys have worked with me and they report to me. So I'm their boss. So whatever, regardless of the nationality, I'm their boss. So that's the bitter truth. And you don't need to shy yourself. I'm from Sri Lanka. I'm coming from a third world country. In the world. So I need to be a second-class person of this organization. No, I'm the director of finance. Then I'm the director of finance. Simple. And regardless of your nationality, you are there. And when it comes to the payroll, you are getting, those nationality guys are getting lower salaries than me. So who cares? No one cares. So that's the truth, because you should have that personality. Before we go to the lecture, let me ask you a question. Have you got my assignment? I'm asking you answers, guys. Otherwise, it's very difficult for me to do this lecture. Have you got my assignment? Yes. Okay. You got the assignment. Right, fine. Okay, let's go to the assignment first. Before I start teaching, so Lakshana, after this lecture, give me a call. Huh? Okay, sir. Then you are feel free to discuss with me anything in Sinhala. And during the lecture, only English. Huh? Hari. Can you see the screen? SLTC Sri Lanka Technological Campus, my screen. The ප්‍රශ්නේ පේනවද ළමයින්ට? Yes, sir, you can. හරි. Okay. I will tell you why I gave this question in the first lecture itself. Make a group. Yesterday, Professor Hillary shared the latest Senate paper among the lectures. And yesterday we had a staff meeting, evening. What Professor Hillary mentioned to all of us, there will be no more mid-semester exams. No more mid-semester exams. Whether it's me or Sanjay or any other lecture, Sarasi, whoever concerned, there will be no mid-semester exams. There will be continuous assessment. So continuous assessment, 40% weight, it means 40% will be covered from 2 assignments. One is group assignment, other one is individual assignment. Already I gave you group assignment. So within the course of the day, it's depend on my other things. Maybe tomorrow, I will send you the individual assignment. Second thing is, don't worry about these things. As per, here, first of all, before I go to this, just go to the deadline submission. Submission deadline of this lecture is 20th May 2022 by 18 hours. Because your semester going to be closed on 27th. So 27th. Well, 27th, after that, you will have study leave. So I gave you 3 months. As per the cabinet paper, sorry, not cabinet paper, Senate paper. As per the Senate paper, the clear instruction has given to lecturers like us. We need to give the assignment at least 4 weeks in advance to the student and don't pressure the students like that. That's why the meaning of that is we have to give the assignment 4 weeks before. But in my case, I gave 3 months before. Yesterday, when I talked to Professor Hillary, he was laughing himself because that's the discipline I'm having. You guys saw my profile. I'm a commercial C-level executive. C-level means corporate level executive who work in all over the world. That's why, Sulakshan, I told you, I know your job. I know your general manager's job. In my capacity, my level of capacity, I will tell you, I have handled $80 million to $100 million budget.
$80 million to $100 million budgets I have handled. Already couple of people are inviting me in Sri Lanka to come and join their organizations. In my life, I never ever applied a job. I don't need to apply job because my LinkedIn profile is that powerful. Radisson Collection, I need to tell you this. Radisson Collection, first time in Sri Lanka, they are going to open a resort in Galle. If you are in Galle area, you know this place. Radisson Collection, it's a part of Radisson Blu. Radisson Blu, first time they are, I mean, as a hotel, as a chain of hotel, they are coming and setting up their hotel in Sri Lanka first time. The general manager is Servier. He's a French gentleman. He's keep calling me, Darshana, why don't you join with us? You are the ideal person in Sri Lanka to do this job. I couldn't see any other person. I told with all my respect, since I'm having a doctorate, because now I'm having my doctorate, DBA and PhD almost same. There's the only difference I will tell you later, because everything you don't need to know from the beginning. So PhD and DBA almost same, but there's a small difference, time difference. I always concern time. Since I'm having a doctorate, I can't be their director of finance because it's not ethical me to work there, because I'm disgrading my own academic qualification because of that. Then the next question he asked, Darshana, can you recommend a person? I'm still seeking a person. I couldn't find a suitable person both that position. So that's the problem in Sri Lanka. There are no qualified people for certain positions, but there are more people for the certain positions. If you go to top jobs, after this I will go to the top job before I start the lecture. Sulakshana is the best example. You are having an ideal person who I can talk in my capacity and in my level of frequency, because he is working. I really appreciate. I really like him. I really appreciate him. I haven't seen Sulakshana, but I really like him because he has put a big step in his life. Sulakshana hetanida mandanno tawurudu 5 yanakota he will be a general manager, operation manager. He is having that capacity. I can see that. So my submission deadline is 20th 5th 2022. After that there will be 7 days. That 7 days I will personally, group wise, I will give you time to do it as a presentation. Now what you need to do, since I have given you, categorize you into different categories, groups. Sulakshana, this is your responsibility. Note down it, please. If you have a notebook, these things you must note down. I'm not going to repeat because the lecture is anyway recording. What you need to do, Sulakshana, ask these groups to create separate WhatsApp group for each and every group. I think there are 15 groups. I believe I put everyone into separate groups. Group email he's my point of contact. That doesn't mean you can't directly contact me. You can contact me, but I prefer everything goes through Sulakshana, and then we have a proper coordination because he's the representative. So, but in case if you have a special questions, things like that, either drop me an email or call me. Or if you drop me an email is preferred, then I will call you. Put your number. This is the question. Everyone must, what you need to do, you have to create separate WhatsApp group. Every subgroup, group 1, 2, 3, 4, 5, 6, and up to 15, you should have a group leader. He's the boss of that particular group. You have to discuss and you have to appoint him. Number 2 is the most important point. If you have 8 members, all 8 members must participate actively. You can't 7 people, no way. How already participate? Just let me know, then I will not give him marks. Everyone must participate. Then what you need to do, you have to check your talents. Some of you will be very fluent in typing in Word. Another person will be good in preparing the PowerPoint presentation. There will be another person who can talk like me. A good speaker. Who's having good presentation skill. Appoint him to be the person who will present this to me. But everyone must participate. The participation, the presentation will be only that particular group. So the 10 minutes you can create a WhatsApp group. Sorry, you can invite me through a Zoom link, and I will give you the time slots after 20th of May. Then you can invite me for 10 minutes. I will be there 10 minutes. Then I will listen to your lecture because you are the presenters. I'm going to listen to you. Then I will ask questions. If I'm fully satisfied, you will get the marks.
Okay. Important instruction to the candidates. Group members, module code, module name should be written clearly and legibly. The reason why I'm telling you, since because of Sanjay, Dr. Sanjay Jayasuriya, he's my close friend. Sanjay called me and told Darshana, because we are not telling each other as Dr. Darshana, Dr. Sanjay, we call it Machang, like you guys are calling to each other. Machang, can you do me a small favor? I told, yes, what can I do? There's a particular question paper. I'm really having a very tough time. If you don't mind, if you have free time, why don't you mark this and send it to me? Listen to me, guys. This lecture is recording and you can listen this later on. I got the answers from third-year students. The way those guys, I'm not going to mention their identity, it's not nice. Maybe you, I don't know who. Maybe you, maybe someone else. The answers, the way they have answers were totally terrible, most of the time. It was not up to a standard of undergraduate. It's like ordinary, I mean, O-level kids, not even advanced level. Because even in advanced level, you know well, the teachers are asking you or advising you to start a new question on a new paper. And in some particular cases, they are asking you not to write both sides of the paper, because when you scan these things, the other side of the things will be visible when you scan, because you don't have smart scanners. Even I don't have a smart scanner. I have my phone, I mean this what do you call my Apple phone, and I'm having this scanner. So those things are not very professional, high quality scanners. So then, I mean, can you understand the difficulty which I face myself? And when I read, and some people have used what do you call there are copy පොත කියලා තියෙන small book, small book, school book. ඒක තමයි උත්තර ලියලා තියෙන්නේ. So I mean, what is this? You could have take a CR book and take papers, take enough papers, and don't write the both sides. Just write one side. Because this is your life. I'm checking your quality. One day, Sulakshana is going to be very soon, in another 5 years' time, soon after his graduation, he must complete the master degree. Then he will be the finance manager of this organization. Sorry, not finance manager, HR manager. So I'm expecting that quality and need of work and, I mean, professional discipline. We call it professional discipline. So then that's what I come across. Can you believe few of you guys haven't put the student registration number? Now, how the hell you expect us to, I mean, find you from your handwriting? No, we don't bother about to find who's the student. That failed. Finish. We don't know who the student. So you forgot yourself to put your student registration number. Which kind of students are they? Are they undergraduates? I don't believe they are undergraduates. It's like, I mean, school kids. So, I mean, those people are not supposed to be in a degree program. Registration number, they haven't put. Then the funniest thing is, question 1, part 1. He hasn't given the answer. That particular student. He has given the answer to question 1, part 3. Okay, that's fine. Maybe part 1, part 2 is very difficult him to answer. That's fine. Then after that, he has answered to question 2, part 2. Then after that, he has answered question 3, part 1. After that, he has answered again question 1, part 1. Can you expect me, guys, to mark that question paper? Can you believe if you put you in that shoes as in my position, what I did there? Can you do that? How much angry you will get? The next funniest thing is, Sanjay has given the question paper. He has given 6 questions and he has asked, okay, please answer 5 questions. Some people have answered all 6 questions. So what your intention? What your intention by that time? Were you expecting the lecturer to read or mark all 6 questions? And I mean, then after that, okay, what is the minimum marks he got for a particular answer? And after that, cut that particular minimum marks and give the total marking. In my case, because of the respect I had to Sanjay, since he is my close friend, and since we are working for the same university or same faculty, I did it. But in my case, if I have given you instruction, answer only 5 questions, my final paper will be like that. 6 questions I will give. I will ask you to answer 5 questions. Then you could only answer 5 questions. Don't
give answers to the 6 questions. If you answer to the 6 questions, definitely last answer I will not mark. I will not consider for final marking because I'm not going to waste my time. Because I assume in another couple of years, Surakshana, you are in second year. Am I correct, son? Yes, sir. Now another 2 years time, you will be working somewhere in Sri Lanka as executives. So you will get jobs. Some people will leave, migrate Sri Lanka. I will guide you guys. I will guide you. If you have any difficulty finding what you call the internships, do let me know, because I am a member of Lions Club International, and all my colleagues are there in the high position of Sri Lanka. Prima Silon, I don't know the exact name. It's a PLC, I believe. The chief financial officer. He's a fellow lion of me. He's a first vice district governor. And all the big entrepreneurs in Sri Lanka are member of Lions Club International. That's the advantage you guys are having. And not only that, my MBA students are in C-level, corporate level managers, and you are having advantage from that. And because of I work so many years in overseas, මට ලංකාවේ කිසිම හොටෙල් එකකට ගිහලා සල්ලි දීලා කන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. Hilton, the Taj, the whatever the hotel, when I go there, someone will be there to address me as our sir has arrived, or our director of finance in such hotel in that part of the world. Okay, maybe it in Maldives or Zanzibar or Rwanda. He has arrived. Everything need to be complimentary. Then I'm waiting until the bill received to me. It happened to me in Hilton. I went there. I was not bothering whether someone will be there or not. I had my lunch with my brother-in-law, who is a leading lieutenant colonel in Sri Lanka Army. Then I gave him a lunch because I had to impress him. That time I came from Maldives for a vacation. So we were having our lunch in Hilton. And finally, but I realized, because I'm having 4 eyes, guys, because not because of these spectacles. Even if I remove the spectacles, I'm having 2 eyes for my behind. That's how my career. So I was expecting my bill, but I know bill is not coming, because I saw the body language of the waiters and the the supervisor. I realized bill going to be complimentary because I know the body language. So my brother-in-law was so much nervous. I told, let's go. He told, no, we haven't settled the bill. I again told him. He was in full uniform. I told him he's a special force guy, very known famous character in Sri Lanka military. I'm in Sri Lanka Army. I don't know, that's okay, let's go. No, still we need to settle the bill. Then he was asking one waiter who served us, son, can you bring our bill? Oh, we call it check, but he doesn't know. This military guy, he doesn't know the language of hotel. So he asked, where's the bill? We call it check. Where's the bill, son? No bill, sir. Huh? What? No bill? Yes, sir. Why? It's complimentary. Why it's complimentary? Because of him, sir. That's it. I told Asanka, he's Asanka, let's go. No point of talking. Let's go. Then I went there to the F&B supervisor. I told, thank you very much. Thank you very much. And he told, sir, one day we will need you. That's what he told. One day, I know for sure I will work with you, because already the message has gone. So and so is there. He was our boss. I worked with him in this particular hotel in Maldives, so wherever. I don't know wherever. That's where I'm standing. That's why you guys are so much fortunate to be my students. You will not get this chance again. Because there's an opportunity cost. If you have done advanced level A-level examination, you know what you mean by opportunity cost. Okay, let's go to the question. Now the time is almost, we finished half an hour. Oh, 1 hour. So Lakshana, we started lecture 9, no? Am I correct? Yes. 9. Okay, almost 1 hour. Because I was thinking other way, because I finished another lecture. Now, where I stop? Okay, I can recall. Right. Candidate must not speak, give or receive assistance of any kind for this assignment. Any cheating or attempt to cheat, assisting other to cheat, or participating therein, or engage in such improper conduct in a serious violation will generally result in disqualification for the final marking. Any other disciplinary action may be deemed appropriate. You can't copy, you can't support any other groups. You must do on your own. But
you have the liberty. You have the liberty have consultation. You can discuss these things with chartered accountants. You can discuss these things with your finance managers. You can discuss these things with your neighbors if they are solid in this subject. So get their opinion. You have 3 more months. So you can't do yourself, because the last assignment I gave in the previous lecture, it was from Sri Lanka accounting standards. I specifically told them, you must consult a chartered accountant. Even a CIMA accountant in Sri Lanka can't answer that question. You must consult a chartered accountant. So everyone must go to a chartered accountant. I gave this question purposely. I will tell you why. Plagiarism will be checked via Turnitin. Anyone know what is plagiarism? දන්නවද plagiarism කියන්නේ මොකක්ද කියලා? If you don't know, tell me no. I will tell you what is plagiarism. දන්නවනම් කියන්නේ නැත්නම් ටක් ගාලා නැහැ කියන්නේ. Just put answer yes or no. කවුරු හරි lecture එකෙන් අයින් වුණා. It's okay, it's up to him. Okay, no sir. Thank you. The person who left is not interested in this lecture. It's okay. This is your life, not my life. I'm already having a job. I have so many other job opportunities. So you are losing. I'm not going to lose. Okay, this is plagiarism. First, I will tell you the plagiarism report, how it comes. This is what I did to British School of Commerce during my master's to University of Suffolk, United Kingdom. මම මේ ඔක්කොම දේවල් පළවෙනි දවස් විතරයි කියන්නේ. ආපහු මම මේවා කියවන්නේ නැහැ. I'm not going to tell again because I'm not going to waste my time as well as your time. All right, okay. This is my plagiarism report. It says originality report. Another word, originality report. It says 22% similarity index, 12% internet sources, 2% publications, 18% student papers. Because this report, that's how the internet. I mean, this Turnitin shows. So 6% from British School of Commerce. So many other sources. The reason I will explain you later. So see. University of Bedfordshire, Myanmar Imperial College, submitted to some other universities. Swarnabhumi University, this is in Thailand. There's an airport also called Swarnabhumi. Swarnabhumi, that's the actual word. They have changed it their own way. After make Swarnabhumi. Swarnabhumi or Swarnabhumi, someone pronounced that. See, here it's, I think I have this report, it's saying how many? More than 201 sources this Turnitin in this report. This is the Turnitin report. Okay. Now I will tell you. All right. See, what is this Turnitin identify? The school name, because so many students, they use the same name. That's okay. But see, British School of Commerce MBA for executives, the business development proposal, those things similar. Everyone put the same thing. That's why it's called, it's called same. Then this Bandhu Wellbeing and Ayurveda spa project, boutique hotel for 50. It's not highlighting. So those things are my genuine. And lecturer balance. Lecturers are checking what I have done genuinely, what I have copied from internet. So they know to judge. So these lectures name, it's common because you are going to put my name or put Hilary Sir's name. Hilary Sir name හැමෝම දානවා. එතකොට ඒක common. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා මේ රතු පාටින් highlight ලා. මේක තමයි Turnitin report එක. So okay, මම මෙතනට ගියොත් executive summary. From here up until here I haven't copied from anywhere, but this 190 it says I will expand the screen little bit.
okay, from 190, the 190 මාර පල්ලෙහා පෙන්වන්නේ මගේ source එක. එතන තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. In South Asia, Sri Lanka, India and Maldives plays a key role. බලන්න මේ වචන තුනක් ගන්නවා. Plays a key role. ඒක තව කවුරු හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලියලා තිනවා somewhere. He has written somewhere plays a key role කියලා ඉවරලා. එතකොට ඒක Turnitin has identified මං කාගෙන් හරි copy කළා කියලා. No, it's not like that. Who is going to copy play a key role කියන එක? It's a common English නේ. It's a common English. එතකොට මේක identify කරනවා මං කාගෙන් හරි copy කළා කියලා. මේ 190 දාලා පෙන්නලා තියෙන මං copy කරලා තියෙනවා කියලා කාගෙන් හරි. ඊට පස්සේ කියනවා 2.3 million. Yes, 2.3 million. That's the figure. I have took from this tourism website. Sri Lanka Tourism Development Authority. Then knowledge gained from MBA program. Every student write this sentence. I gain knowledge from my Master of Business Administration program. So rest of the thing, see, the places which haven't highlighted in red or whatever the color with the mark 1, 2, 3, 4, something like that. These things which I have not highlighted is my own work, my genuine original work. But these things also genuine original. But because those are technical and common words, startup capital breakdown, working capital requirement, cash budget, statement of financial position, sensitivity analysis, ratio analysis. ඔන්නෝක තමයි Turnitin කියලා කියන්නේ. Now you got me how I am going to catch you. So don't cheat me. I know your subject better than you. That's why I have been appointed as your lecturer. Okay. And not only that, I know how to cheat also. Okay, let's go back to the question. Now, don't worry the covering the syllabus. Syllabus se cover කරන්න බැරි වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. I will cover. Don't worry. Because we have 15 more weeks. It's good enough. Answer type, report and PowerPoint presentation. This is your group assignment. I'm expecting report as well as PowerPoint presentation. If you have any questions, just put in the chat message. You can't, you can't understand. Even once I finish the lecture, I will give you another half an hour, you guys too, because I'm going to finish 11:30. So 11:30 to, sorry, 10:30 to 11 o'clock, you can ask questions. Not only regarding this, but also regarding this, my presentation also. Because if presentation, we can continue from next week onward, because this is the first thing I have to mention, and my frequency and your frequency must be matched. From the beginning, we had a confusion regarding these badges and these Zoom links and things like that. So we spend half an hour for nothing. But it's okay. This is the very first day of the lecture, so I don't mind. That's okay. Because I know, we'll have interactive sessions separately as per the instruction of SLTC. So don't worry about that. Answer type, report and PowerPoint presentation. Focus only on task set in the assignment. Just focus the task on the assignment. Don't focus any other thing. This is the task. Document format, report. Do not use essay format. Rachana liyanne epa. Only the format is report. Report heading. There will be headings, subheadings. All the heading must be numbered. Subheading must be numbered. Then the subheadings, everything must be bold, and even main headings must be bold. Even, it's up to you how you are going to present it nicely, because don't put essays. And submission deadline, most important thing, 20th May 2022. So I have given you, with all my respect to you, as well as I understand your life, because this is just one lecture in your life. Sorry, in this semester, there are other lectures. And in the case of Sulakshana, he is working. And apart from that, you guys are intern. So I respect that. And apart from that, you have your personal life. You have this lecture, you have other lectures, then you have your other professional qualification. And maybe you are doing ACCA, chartered, CIMA, or any other management courses, or any other diplomas, whatever. I respect that also. And apart from that, you have your interns. I respect that also. Apart from that, top of that, you have your private life, personal life. You must meet your girlfriend, boyfriends, and you have family trips, family gatherings, and things like that. You can't be in front of a computer for 24/7. So I respect that. Because of the respect, I have given you time up until 20th May 2022. That's the date, and no excuses, please. Because you can't ask excuses from me. I'm a highly professional, highly qualified industry person who always respect the discipline. From next lecture onwards, 8, if my lecture start 9 o'clock, 8,
1 minute before the lecture, everyone must be there in the lecture board. Otherwise, what will happen is, don't ask my help or recommendation for jobs. I'm telling you, if you need to put me as your referee, non-related referee for your CVs, you must have a good relationship with me. I'm only asking one thing, be punctual. That's the respect you must show me. Be punctual. When I ask you to answer, you must answer. When I ask you to reply to an email within a particular timeline, you must reply that. That's the discipline I'm expecting you. You must be there in the lecture room at least 1 or 2 minutes before the lecture time. That's the discipline I'm asking you. මම වෙන මොනවත් පුද්ගලික favorizations මොනවත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මම වැඩක් දුන්නාම කරන්න. But I know when I call Sulakshana, because Sulakshana will continuously get telephone calls from me, I'm not expecting him to answer the phone in the same time. But you must have the professional courtesy and professional, ethics, at least to call me once you're free, or at least to disconnect the telephone call. But by that, now how many goals I got today? Because it's Saturday. Now also one of my club presidents in what do you call the Attanagal Lions Club, Lion. Now he, yes, I have a missed call. Lion Lenagala. They are the owners of this what do you call Chance Palace Hotels. He's the managing director. He's a general manager of these 2-3 hotels in Attanagal, the Chance Palaces. If you are living around Veyangoda, you know what are the Chance Palace. There are 4 or 5 hotels owning to Lion Marnell Ukpat. She's a teacher who was a teacher at Nalanda College, I believe. So he's a general manager. Now he called me. So I disconnect the line. I told I'm busy. But I know soon after this lecture, I must call him. That's the, level of professional courtesy I'm having. So I'm expecting the same thing. Sulakshana, I know you guys are busy, not only Sulakshana. Because my point of contact is Sulakshana. That's why I'm telling him, because he's the group lead. So I am expecting your telephone call once you're free. And don't let me to call you again. I'm not going to give you a call again. My call is my call. Sometime I send you SMS. Please call me. That's it. You will understand me, because that's how the commercial industry works. Unless otherwise you are going to be entrepreneurs. Even though you are going to be entrepreneurs, the discipline must be maintained. Discipline. Okay. Report length 1200 words plus or minus 10%. It means 1200 plus 10%, you can go up to that, or 1200 minus 10%, you can go up to that also. But any deviation will be penalized.